Shukran ladies and gentlemen. Superb, tuko ndani kama kawaida. My name is Emmanuel Smile. Kama kawaida babu wako nyumbani, niseme hivyo nitaharibu. Mimi si babu lakini za kwa babu yako. Yani mimi si baba lakini za kwa mbaba. So anyway, ladies and gentlemen, we will be talking about serious things today kama kawaida. Remember, this is Relate 360, relating with you every single inch of your world. Everything, yani kila kitu yenye kuna new world yako, you will want to make it, to talk about it, tujue who has the truth and who has the right way, because in the world we are living in today, sahi kila mtu ako na information. Wengine bado hawajaandika books, ziko tu kwa kids zao. But anyway, as we tackle this issue here, we have some of the very amazing. Kumbuka, keep on commenting, tell us where you're watching us from, tuambie unatusikiza kutoka wapi, tell us what you'll want us to talk about next as you follow the conversation with us. Karibu sana, by the way, you are one of the most valuable people we have today on the show, so usiende mbali, be with us. Tell us who do you think is right. Kama ni yao nyatoka huko kando niambie, kama ni mimi pia by the niambie, si mbaya kuniambia. But ladies and gentlemen, here we are. Kumbuka, this is Relate 360 waku. Yeah, welcome to Relate 360, and I'm the amazing host Fiji, and today we have an amazing guest with us. So before we dive into the topic, I'll let him introduce himself. Hello everyone. Naitwa Paul Kingori. Asanteni kwa kuniita. Nice. Wewe ni Paulo Kingori. You're the only thing that makes me laugh ni Kingori. Do anything Kingori is funny. Dr. Kingori. Yeah, unajua jina zote za nini? Jina zote za Wakikuyu huwa na meaning, zile meaning zenye society imejiwekea. Hakuna mtu anaitwa Njenga na ana land. You must be a landlord somewhere. Like, come on. Nice one. Hakuna mtu aitwe Kimani. Hauna biashara, lazima zikwange unasinga businessman Kimani like Pesa. so ukisikia Kingori, amesema ni ado. Ukisikia Kingori, the only thing we're thinking of, you said you are Dr. Kingori. You must be very funny. Kingori ni 5 bob. Kingori ni 5 bob. For real? Kingori. You see, unaona yani hadi waline jina kwa pesa. Like ukisikia mademu wao, Njeri kama bila do huwezi pata Njeri. I'm not lying to you. Kama if you're not a man in the community mwenye like kuna hizo jina makikui za mademu, kuna Njeri, kuna mwingine ati Mudhoni. Yani kuna tu, yani huwezi kana Mudhoni manze na hauna tu life, yani huwezi mwezi kana Shiko na wewe si mwanaume wa society mwenye unajua ni mwanaume, alafu Shiko anapendaga wanaume wenye ni wakubwa, like ndo tu akue Shiko. Umepiga character development anyway. Sasa mimi nimepiga character development waje. Anyway, nivu eri nyinyi, by the way, sisi kwetu with the names we are given Ondieki. Mbona mtu yetu mtoto wake Ondieki? Why? Anyway, ladies and gentlemen, beside that, our topic of the day. Tutakuwa tunazungumzia, the last time we were here we're talking about masculinity. Today we are changing it all round, but I'm sure we'll mix it. Is of it everywhere. In every topic there is and one or two of it inside there. We want to talk why do men and women fear marriage today? Even to by day. No topic is simple as that, but why do we fear it? We want to get into the nitty-gritties of tuchambue tujue why. Mbona tu boy ako tu sawa, akona do, ako fit, lakini anakuambia manze I do not want to. Alafu dem pia amesha soma, shamaliza kazi yake, ako pale level job iko fit. Why is it a problem just to say utapata by the way wana date, si ati wa date, many are dating, lakini nobody wants to say okay, now let's be serious. Nobody. Are you one of those people who say marriage hapana? If you're one, tell us why. Are you those who are saying mimi nishaolewa na naolewa kesho, ama naolewa sahi as we speak and you're watching? Tell us. But before tuende mbali, umeolewa? Umeolewa ama ameoa? Umeoa? Sijaoa. Umeolewa? Sijaolewa. Una plan kuoa? Ndio hawa. Hapo. Ndio hawa. Umeolewa? Pia unajua atukuwa Fiji. Tulia kwanza jitete. Umeolewa? Nimeolewa. Umeolewa? Umeolewa? So everything you say against you right now,
utakuwa na rifa huyu ameolewa kweli ama ikiki nani alioa kiki toto. Hakuna anaweza kuwa nimeolewa na nimeolewa kwa akili yangu. Oi. Okay. Anza niatie hapo. Tuachie hapo. Kwa nini hujaoa? Tell us now. Let us talk about it now. Do you plan on marrying? Why is marriage so hard today in the 21st century? Okay, I think personally kwa saa hii vitu zimekuwa mingi sana kwa watu, as in kuna pressure mingi sana ya vijana, kuna pressure mingi kwa vijana na nini, as in alafu pia kuna history ya feminism at some point ina hinder marriage juu the girls saa hii they have been empowered so much, as in Kuliko mwanaume. They are too independent. Too empowered. Acha tutumie independence side. Tutoroke hiyo word. Isifanye watu waanze kuruga hiyo comment Sema tu section. kweli, men are bringing nothing to the table. Do you agree? No, actually I don't agree with that because men sahi ndio wako na a high value man. Kwa sahi kumpata ni ngumu, si ndio? Jua wako lakini kuna percentage, tuseme 10% unaweza pata ni high value men, alafu the other 90% ni the regulars, ni tu wanaume tuko tu, unaona? So kwa dem kabla apate huyo high value man, of which mamanzi wengi wanataka huyo high value man, inakuwa ngumu. Anaenda anapatana na akidhani ni high value man, anapatana ni mtu tu hivi, wanaachana nini Kinuthia is another name nimekumbuka. Wanapatana, wanaanza tuseme ku date kiasi anaona huyu jamaa vile yako si vile nilikuwa nafikiria. Wanaachana. So hiyo ni view yangu personally. Okay, maybe just you see we are living in a world where all of us want to the dreams tulikuwa na zile za class 2, grade 2, class 1 of happy family squeeze yaziko right there, because I don't know why. And for me, the reason as to why I think most of us are not even in that idea, because we didn't see families hata kwetu. We had homes, not because najua buda yako madhe yako. We had homes, and then again we came into social media pali. You don't miss a day without a family scandal. So to a point of sisi, everybody will be like, hapana mimi sitaki mambo ya marriage. Nani aliingia juzi? Mtu ashai kupia sinara magu shangae, kwani marafiki zake zote wanakuwa tu kwa marriage mbaya. Huyu ameingia juzi akarudishwa na mtoi. Huyu ameingia juzi akarudishwa na injury. Huyu ameingia juzi akachezwa akafanywa nini, akafanywa akakuwa na wakiwa 10 kwa nyumba moja, and they are not able to provide for themselves at the end of the day. Wameenda. Huyu ameingia mali yake yote ni wajua ni agree everything is ours, everything is every month. Wakaachana to a point of uwe kama unasikizo vitu and you're like manze ningie kwa marriage kweli siingie, and you put it a blog kwa like alafu. So the only problem that is creating is at the end of the day we are missing the thing that makes a person grow. We see most of the time we're told a man grows more faster, like ile sasa because akona support nini ana growing faster when there's a family system. And that's why again we have a lot of men now above the age of 30 with nothing at all to count. This is mine. This is what I have. Because anyway, right now kitu anafanyianga ni kuimpress. You impress, but you're impressing watu wenye utaki. You impress. Everybody's impressing outside here to the point of mtu akikaa tu bila kuimpress anakaa wewe ni kienyeji au hitajiki kwa hii maisha kabisa, but hata kienyeji wana impress hii anyway. Why do you think we just don't have in marriages, squeezy watu wanastoroka? I think your word, the way you've said, why do people fear marriage? I think it's not fear. It is. I think it's the meaning of marriage has changed right now. Sika kitambo, you get. Mojua enzi za wazazi wetu marriage haikuwa that complicated kasai. Saizi we are in a different century. People have so much expectations from the men, from the ladies. Kila mtu akona expectations zake from what they want as a partner. You get? True. So unapata a man expects, I want this and this and this and this and that from a wife. And aziko, you get? A lady pia, we in a different century where there's social media involved. Nini aliona social media, sijui nani alinunulia wife yake gari, sijui nini ako like, I need a husband who can buy this, who can do this and that. So akiangalia ako like, this guy is not even capable of buying me this and that.
So I think we are in a generation where people have unrealistic expectations, and in terms of marriage, in terms of relationships, in that mtu anashinda akijiambia mimi ndo nataka kani marriage afadhali kwa hivi kama CV, you get. So you find yourself in situations where you're like, they don't fear, but they just have expectations zenye ni unrealistic na hazi lead to marriages expectations. So you find a generation where marriages are just minimal, juu kila mtu ako unataka hii, hizo vitu haziko kwa marriage. Hata wote wenye wali end up kuwa married, you find out they've been there for years ndo wakaachieve hizo vitu. But people don't know that. Watu wanataka tu nikipata chali akwe anafanya hivi ndo anioe. Asipofanya hivi na hivi utapata huyo ndiye anunuliwe hiyo gari ama afanywe alishi na wamepitia hapo sana. Yeah, so I think it's just that we are in a different generation and we are not looking at things the way our parents used to look at it. And I can't say wazazi wetu walikuwa wanavumilia, but walikuwa wanavumilia. Siku hizi unapata dem watu wameoana within 1 month, 1 week. Mtu wako like mimi siwezi kana sijui watu anatupanga socks kila mahali. Mimi siwezi huyu short zake naonga tu chafu anaosha after 20 days mimi siwezi. So we in a world where vitu ni different na za kitambo za wazazi wetu, so things are just not working for everyone. So it's sad. It's very sad. Uliongelea something to do with feminism, having a very big impact on this. Why do you say feminism? Because for me, why do you think that is the reason? What aspects of feminism is biggie, but what aspects of feminism do you say have made a lot of women shy away from issue na marriages kabisa? I think feminism, kitu ya kwanza wana advocate for independent women, as in wanawaambia kukua bila mwanaume ni fiti. Na of which kwa dem kukua na familia is the best thing that can happen to a woman. Lakini kwa saa hii wanaambiwa aje? Wewe it is the best thing that it is. I agree. Continue. Lakini kwa saa hii wanaambiwa aje? Man is the best thing that can happen to a family. A family. And a family has a man in it. Sawa. I disagree. Acha nikupe example ya watu kadhaa. Kuna huyu mwimbaji fulani mzee wa Kenya ajeyolewa na watu hii. Nani huyo? Simkumbuki jina. Ni Mkenya. Ni mwimbaji dem. Ati mzee, utapata anaita mtu kama Sanaipei. Tulia. Mzee. Ni nani Sanaipei? Si Sanaipei. Siko okay, nitaangalia alafu nitawaambia. Ana watu hii, ana bwana. Huku nje akitokea anawaambia nini kuko fiti nini. Lakini kiundani ndani ukimwangalia kuna vile hayuko sawa. Kuna vile hayuko sawa. Hayuko content. Juu kwa saa hii hizi ni ngumu sana ukiwa mwanaume uende mtu ako above 35. Hata 35 ni mingi sana. Manzi akishafika 30 baba ako 50s na wako divorced. Kwa dem unajua value ya dem inaenda ikidecrease with age, si ndio? Kwa hivyo ukishafika 28, 27 uko hivyo around hapo hivyo 35, 40, 42. Ni ngumu sana kupata mwanaume mzuri mwenye unataka. What is your aspect about that? There are men who are philanthropic 50 years and they're divorced, they are widowers, who can marry a lady who is 40. No problem. In fact, hao ndo wako na good catch compared to mademu wako single wenye wako 25. Because amekula shida kwanza wako na perfect catch huko juu. Lakini sasa huyo mwanaume ndio ungetaka ukiwa hiyo age. Kama wewe personally tuseme umefika hiyo, maybe wamekula raha. Let me tell you, this is the thing. Unajua, one thing people don't understand is not everyone ends up getting married. Not everyone. And not everyone aspires the aspect of marriage. Unajua kuna watu, they've been brought up in a very good home, including a father, a mother. Wame bring you up na want the same thing. Yeah, wame bring you up na hizo values paka wanasema mimi nikiwa grow up naweza taka kuolewa ama kuoa because I saw the way my mom was being treated by my dad. Na kuna wale wame grow up na the opposite environment in that they do not look forward to even marriage. And they have friends who are in marriages, they have relatives who are in marriages. Wanaona vitu zenye watu wanapitia
and they do not hawana hiyo hawaoni hiyo aspect ya and kuna wale wamekuwa ndani ya hata kama ni kamwistay wamekuwa ndani ya marriage and wame experience hizo issues za marriages and wamejitoa akajiambia hii si kitu mimi nataka, you get. So unajua kitu watu most people usually think that everyone aspires to get marriage. Unfortunately, imagine si kila mtu. Yeah, kuna watu wako na very negative aspect towards marriage. Like for me, one of those things I see a lot of people running away from when it comes to marriage. Most of us are most of us are not keepers. Even as you say, most of our parents walikuwa na familia, which is it's not a wrong thing, familia. Sometimes a lot of things we have in life right now. It's not a wrong thing. It's not a wrong thing. It's a wrong thing, bana. Let me tell you why. And you see the mentality you have. The mentality you so have. Nivumilie tu shida tu, the mentality you have. Tu. The mentality you cannot accept somebody you're not ready to go a long way with. You see, that is one thing I know. Siwezi kubali if we're not going anywhere. Yeah. Whatsoever. You see, and most of us say you are taking somebody unajua you're not going anywhere at the end of the day, and then keep up, you're waiting for them to do something a little bit, and then you're like, I'm tired, I'll go to the next one. Most of us are looking for the end without the journey. Yeah. Most of us, we're looking at a family. Let me tell you why Wababa have a catch. Wababa, they have a catch because they are the end product of the journey they have been with another woman. There's a woman who has been there with him on the journey every single day, every single morning, the journey. By the time anafika 40-50, the ones now we are saying are catchy men, because especially ukiongeza fashion vizuri, they become very catchy because uko like the idea of I am seeing the goal, man. Say the goal, this is what I want. You forget the journey. And most of the time, what happens is this: the men you are looking for at that time, sasa pali yako, because when you think umepata the goal of what you wanted, I go like, okay, you think you've got the goal, I'm gonna use you well to a point you will regret even wanting this goal. Because you see, the moment a man is running away from the journey, the woman is running away from the journey. Trust me, nobody will ever say I'm going for marriage, because see, marriage is a journey. Even those who have it, it's a journey of you knowing him, knowing yourself in it, by the way. So by that end, pali mnafika sa uko like, we have come from afar, wenye siku hizi hakuna hanga. Lakini hiyo come from afar inakuanga tu. No, inakuanga tu dem kuteseka kwa hiyo. No, si dem kuteseka. No, si dem kuteseka. Let me, you see, boy ku provide at that time pia yeye ni ngumu kwake. Juu labda mmepata mtoi, amko mna expect, si ndio? Boy lazima ajitume aende atafute hizo vitu zote. Mimi sema kuvumilia kuteseka. Unajua kuna vitu huwezi kuvumilia, as we always say. I think we've said this a number of times. Kuvumilia si kuvumilia kupigwa. Kuvumilia si kuvumilia kutusiwa every day in the morning and evening. Kuvumilia is unajua kuna unda job, bona vumilia job. Inanilipa. You see, there's something that it brings on the other side, sindio? You see, kuvumilia si kuvumilia kupigwa, and that's what we're just trying to communicate. You can go through a process of a journey even in peace without you guys having pigana sana. Yeah, but it is hard. You must let us call it perseverance then, because kuvumilia inakaa very strong. Inakaa shida yani. To a point inakaa tu shida, by the way. Yeah, inakaa shida. What we are trying to say, a lot of us today, and then kuna kale ka economical aspect. I don't know whether you will agree. So hii economical aspect imefinya wase sana, mtu like imagine marriage inakuja na imagine pampas. Ile pampas ni pesa ngapi sasa? Especially to a man. Inakuwa ngumu sana ku provide juu mtoi watoi bibi, alafu tena sasa hii bibi anataka kufanywa nails nini, anataka kupelekwa sijui out I don't know after how long. Hizo vitu zote inakuwa ngumu sana kwa boy kuweza kuprovide hizo vitu zote, na bado hajafika hiyo kiwango ya kuprovide hizo vitu zote. So pia hiyo kiasi ina contribute to jumi. Nikiona hivyo nitajiambia acha ningoje, nikifika hapo ndio sana nitaanza kuona hiyo story ya kumari na nini. I was telling a friend a story. I was telling my friend, my very close friend, I was telling I plan to marry in the next 5 to 7 years. 5 to 7. So between there. Unajua aliniambia nini?
Mwanaume hata kuangi ready kumari. Mimi hata nashangaa unasema ati you're planning no, they get ready. Mwanaume amtwange tu from nowhere and then ndo mwanze kubilimiana. Do you know what he told me? He told me this. He told me ensure kuna nyumba ulipe rent buda. 1. Ensure uko na kabiz mahali kameshika tu kako fiti. 2. Akanambia ensure home familia yako wako fiti. Sasa kitu tunataka tu maybe ni little cash here and there. I was like, budizo zote bana. To a point, I was like, okay, are these really necessary? Lazima tuizo ntukwe because, and then he told me this. You cannot settle into your own family when you do not have your own things. Because hapo hivyo basi mtavorugana at the end of the day, the woman will complain a lot. Atakuwa like, you took me in and you're not even able, to take care of yourself. But if you're waiting for those things to happen, you'll never be ready. Those things happen. No, you'll never be ready. You'll never be ready if you don't have a plan. You cannot hivi seme ati mimi nakojanga tu 2020 takuwa na. No, Emmanuel, listen. What I'm trying to say is, if you're looking at that as your reason to settle down or as your reason to marry, then that is not the reason that unafaa kumari. Mtu anafaa kumari na reasons za mbona naoa, reason ya kuleta msichana kwa maisha yangu tuishi na yeye ni nini, you get. When you're looking at the financial, reason ya kumleta si kumtesa. No, but reason ya kumleta ni kuensure ni kumleta. Mtu anasemanga ati siwezi pata mtoto mpaka niko na pesa sijui nini. Ukiangalia hiyo reason, imagine utaipata mtoto because life has challenges. Life has ways of planning for you. Unaweza panga vitu but Mungu amepanga in a different way. You get very different, yes. So ukisema ati hivi ndio nimepanga, ati hivi ndio lazima nikue, ndio ni marry, Mungu anaweza kusurprise. So if you na harusi ama hey, like if that is your reason for me settling down, because you see, acha nikwambie, unajua hiyo ndo reason kubwa as to why most of these young marriages are not working nowadays, because people are not looking at it in terms of kwa nini naleta mtu kwa life yangu, kwa nini tunaishi. But give me a reason as to why will bring somebody into your life so that will make you now say this is a reason for marriage. This is the thing. I'll bring someone into my life if they're adding value to me as a person, if they're making me better, you get. If we are growing pamoja, you get. And that, let me now bring you there. Usikabluene ni usahau. That growing, nobody want. Not so many men and ladies want that growing. People want the end. By growing simanishi ati. They want the end product. You're growing anasema hapana mimi kama hajagrow asikuje kwangu because everybody wants growing, the end. No. Hakuna dem anapenda shida. By growing simanishi ati kuja kama tuko hapo Kayole tunaanza kwa bedsita tunaanza maisha. Wewe nipata kilelesho alafu niambie ati tukuja tuko hapa Kayole, hapana. Haiwezi By growing I mean growing mentally, na pia financially at the same time. In that kama nimekupata uko worth 10,000, like na add value yangu kwa hiyo 10,000 yako ni nini, na kuongezea uweze kujiongeza, uweze kumanage to get from 10,000 equal 30, like what is my value to you and what is your value to me as well, you get. So hiyo ndo the only reason inaweza fanya mtu naweza mwalau kwa maisha yangu, but kama hakuna hiyo, if the energy is not reciprocating, would you date or marry a broke guy? No. Would you date or marry a broke lady? Yes. You see the difference the difference I'm bringing to you here. A lot of us ladies, let me tell you why ladies have double standards. Let me tell you, and this is where we have double standards. You can. Ladies, it's true. I'm not lying to you. Ujipendi. Si story na kujipenda. Mwambie tu mimi nimechoka kumwambia. Afiji, ujipendi. Si kujipenda, as in if naona huyu dem she's broke and all that, lakini all the other values ako nazo, then why not? Naona, lakini ati as a man haufai kufikiria ati dem ndio anafaa kukuja na doa ama true. For a man it's okay. You see, and you see that's what I'm telling you. Ladies have a lot of double standards with them. No, it's not double standards. Tulia nikwambie, how do you say you want to grow with somebody but you don't want them broke? Understand? Unajua ujaniuliza kwa nini? Let me explain this. No, I know the reason you want to say hakuna dem anda kusafa. Hakuna hata kusafa. No. Even there's no one who wants to sit down aseme, mimi sasa nasafa. Hakuna. Let me give you a logical explanation. Give me logical. For the first time a lady is going to be logical. This is the thing. Yes. You can be financially unstable, but you're not broke. Financially I can date someone who is but not broke.
Yeah, I can date someone who is financially unstable. Mtu ako financially unstable. What do you mean financially? Ni mtu ako tu na challenges za do, but si ati yako broke. Unajua mtu ako broke ni mtu. Ati mtu ako broke ni mtu. Kuna broke na kuna poor, unajua hivyo? Kuko broke inamaanisha the financial instability is being broke. That is the financial instability. We are not saying poor. We're not saying broke. We are talking about broke. Let me explain to you what broke is. Make it worse. Let me explain to you. Broke is a state of insufficiency. Kuna time iko, kuna time hiko, kuna time iko. Like I'll say, let me use the Kenyan narrative. Kenyan narrative is for those who are employed most of the time. Wanakwambia, bana hii wiki ya kwanza niko sawa. Week 3. Buda, niko baya. Acha tuone kama to sort out things later. You see, they are broke for that time. And that's what I was saying. I didn't say poor. Hakuna hata si tuwezi taka poor. Unajua kuna poor yenye mtu si kupenda kwake, like maybe ni background, upbringing, like ametoka kwa hiyo shida. So hiyo ni situation huwezi change about someone, you get. You can change poor. You can change. No, as in what I'm trying to say is, for a man, he's supposed to actually change himself from that being poor to hiyo kukuwa na hiyo do ama nini, si ndio, as a man. Lakini kwa dem si lazima juu you rich man atakuja. No, let me tell you. Now let me tell you where we go wrong. Let me tell you this. Poverty is a state of mind. Hiyo ndo kitu, that is where I was going. You know there are guys who are just broke, and not because that they can't manage. Unajua kuna mtu mwenye ako broke juu hatafuti ama hajitumi, like you have anangoja sijui miracle gani happen ndo sijui ni hii kitu happen ndo nianze hapa so hiyo mindset ya mtu ako broke na ako na hiyo mindset sijui anangoja sijui nini deal gani sijui fanyike hivi na hivi. Deal gani? Mimi siwezi date. You see, that's what I'm telling you. To get to reality, a lot of 50% of Kenyans are middle class. Middle class to mean most of their people around them, most of their relatives are poor. Because you see, the moment we say poor, I'm saying I can come from a very poor place, but I'm not poor. Because poverty ends with me knowing there is some things I have in me I can translate to something better. You see, but poverty comes in and remains with you knowing that mimi sina anything I can do, mimi sina anything I have. That is not poverty. Mtu akikwambia ati mimi sina dreams, mimi sina goals, mimi siwezi fanya, mimi siwezi fanya, that is poverty. Yani you are poor. But if I don't have cash, I don't have cash. Niseme kama sasa sina cash, but at the moment I can tell you naenda nipanguzie watu viatu tao, nioshe watu mvua ikinyesha, I'm not poor anymore. Because the poverty, I'm removing the state of mind of the inability of creating nothing to a point of I can create something at the end of the day. So no, the mentality sisi tunawanga now of so many things. Na tuploka na kukana watu juu untawaje mtu na baidia na anything. Sasa nikuulize aje ya Fiji. Unaweza olewa na mtu anapanguza watu viatu tao. Mimi I can't. We are judging you. Mimi nasema I can't. Wewe amekuuliza swali. Sasa pole. You cannot. Okay. Hizi vitu zingine ako nazo. Ni ile tu do yake. Mimi sijui unataka. He's handsome. He's tall. He's like everything you want when you don't. Lakini just that he makes money from wiping people's shoes. Just that. Mimi hakuna haja nidanganye nifurahishe watu. Lakini unaona venye una view kwa boy, mimi nikipatana na manzi nitaona akiwa hard working. Yeye kuenda kupanguza watu. Points. You see points. Unaona why wisdom. Good for you. And this is the reason as to why it's going to be hard for women to even come together and agree. The Bible says, manze, two cannot work together unless they agree. Agree, manze. You see, let me tell you why. Bona for us men, we will take a lady anytime, anywhere, we just want them to be willing to do stuff, to do something. Because we I think men love journey. If you give a man money today, ako like, ido sijafanyia kazi, there's no prestige in it. Okay, but if you give a woman money, hata kama hajawakia, like, I have money, I'm rich,
For men it's different. He's not rich unless ni yake amejitafutia. It's true, I understand. Acha nikupe reason as to why I've answered what I've answered. This is the thing. You know, when a guy is looking for a lady, the values they want udem alete kwa life yake are not the same values we want a guy to bring to our lives. You get? When you're looking for a lady, unatafuta values zenye we unatafuta ni maybe like ni dem anafikiria, udem anaweza nifanya ni grow, udem like you're looking at the intellectual perspective and the hardworking perspective. You get? Anajua kupika. Kwa huyu anajua kupika, anajua you get? But you know, for me as a lady, when I'm looking at a guy that I want to bring into my life, niko like penye pia mimi niko, unajua pia at that moment penye uko at that moment penye niko like, is he going to add more value to me saa hii penye niko? You get? So unaangalia pia value yake penye yeye yuko like, na pia vile anangangana as a, you know, I'm looking at the value of a guy to my life is he going to protect me? Is he going to provide for me as per now? So by as per now, it means he has to be more financially stable than me, a little bit financially stable than me, so that he can be able to provide for me. You get? So ukiangalia dem ana choose according to penye yeye yuko at that moment, it's not her fault. Yeye pia anaangalia, you as a man coming into my life, you're supposed to be providing for me. Ukikuja, you know, you're a provider, you're a protector, you're going to be a man for me. So nikikuchukua mwenye mimi ndio nitakuwa juu yako, or at that moment, yes, siwezi jua kesho, you get? But at that moment, if I'm the one who is going to be, it's going to be so hard for me to be the lady in that relationship. Inaenda kuwa ni kama mimi ndio naenda kuwa man in that relationship in terms of finances. So na life ni moja. So choices, tuna make two choices yenye hata nitaumia mbele, but at the time, yeah, at that time you're looking at it. There are times I would have gone for that because pia mtu tunajengana, but you go for that and then mnajengana na mtu, then akisha make do anakutoa. Now let me change the story. Unajua hapa Paula anajitia wanaume sana. Let me tell men. Sana. Kiria sana. Let me tell men this. The reality of the world is, as women are upping their game, man, up your game. Kama hana, ye pia angetaka mtu hana, usimwende, mwache. You see, let us deal with reality. Let us deal with the reality as it is. Today, a woman will tell you, oh, mimi siwezi date mtu ako broke, and then a guy will be like, me I can. No, manze, if most of them already do not want us broke, okay? So let us also change our it. We do not want them broke. So that tukikutana tunakutana hapa, sawa? So that atusumbuani ati ulipata kusema ati, you know, I got you broke, I'm the one who build you. Listen, or what? I wouldn't be mad for a guy to choose a lady who is also financially stable, but the thing is, kila mtu ana making choice yake. Unaona venye ameniuliza, can you date a guy who is like this and this? There is a lady who can do that. Yes. Na hiyo ni choice yako, imagine, na kuna mtu atakujudge na hiyo. And that's what I'm saying. So na pia there's a guy who will be like, unaona venye amesema mimi I can date a broke lady. There's a guy who will be like, I cannot date a broke lady. I'll date a lady who is like this. So kila mtu na choice yake. Wewe una feel unaweza date. Yeah, so men, let me just speak to men, by the way. Si atuko baya. Tusiumie because of the search what it is. Tusiumie. Mwanamke akijifanya anataka a guy you can communicate well. Kama hizi communicate here pia lenga tupa, because haiwezi ati dema anakuja na kuambia me I want a guy. Sasa tulia, no. Ati a lady is telling you me I want a guy who has a car, who has nini. The one does not have. We pia muache yeye hana, tukutane hivi. Sasa pia utaki ku make the same decision kama mama. Tulia. Tunataka tufuatane. Yani let us make it a flow of, okay, unataka mwanaume akona gari, okay? Uko nayo, ndo tukutane kwa driving. Sawa, tukutane pale driving nikwambie. No, tulia, no. It is mnanikasirisha mkisema some things hapa hivi. If a lady comes to you and akwambia, oh, you know, I want a handsome boy, oh, nito that handsome. Is she beautiful, short and curved? No, if she is not, wachana nayo, tuongee ukweli. Because saa zingine tunawafurahisha bure. Mwanaume amekaa hapo anateseka. Oh, no. Lakini smile. Yes. In as much as utasema hivyo, pia as a man, kuna at some point ukienda kuchagua dem, utakuwa nataka, unajua saa zingine dem physique. Tulia. Unasema mimi nataka dem anakaa hivi, mnaacha huyo dem. Physique lazima tuangalie. So Kono ndaka mtoto wangu asafa. Tuache sisi tuchague tena. Mimi my kid cannot suffer at yo. My wife will not go home alafu oshe matumbo. No.
because ati anakaa hivi. No, hapana. Lazima nipeleke mtu ala before ampe kazi wanafikiria huyu akai kufanya hizo vitu. It is respect benye yako ana respect. Hata mimi nikienda kwao no, tulieni, I'm telling you the reality of how things are. If hata mimi nikienda kwa kina dem na venye niko how I carry myself, there kuna vitu hizi niambia ati niwabaie ati sukari, huyu akai sukari, huyu kama nituanzie salad huko juu, because hiyo thing yangu is not my level. I also want a woman, that's why ukisema physique before when we are settling down nasema I'm going for marriage. It's a woman yenye nikipeleka home when married wanataka kufikiria ati tweeting bibi anania kuja oshe sijui nini. Excuse me, does she look like vyombo? No, does she look like vyombo? Ni etieni ni watafutie mtu akosha vyombo? No, that is my princess. You see, it's a different. So tuelewane tu. Let us know by the, because Paul unda mislead wanaume waanze kusapa. Acha nikwambie, actually wewe ndio una mislead wanaume. Let's get to the reality of this topic. The reality of the world not looking into marriage. Yes, yeah. Unaona zile qualities unasema like ati nikipeleka wife home, watu wasimwangalia ati ni mtu akosha vyombo. But you know, you're looking at aspects that are completely not going to be in your marriage. And those are the aspects you also look into. No. Zenye will not even build you. You look for a man. Who told you that a man who has money will build you? Lisa, no, he asked me, can you date someone who is like this? He did not ask me, can you marry someone who is like this and this? So you date for jokes? Well, unaangalia mtu mwenyewe. No, do you date for jokes? No, you're looking at someone who is these are the most of the reasons as to why marriages are not working nowadays. Okay. Because my youth wengi wanaangalia reasons za ufala. Unaget? Ati sijui dem mwenye sijui nikimpeleka kwetu hawezi osha vyombo. Hizo ni vitu zenye ukiangalia wazazi wetu venye walikuwa kitambo. Ni aspects zingine. Acha nikwambie aspects zenye watu wanaangalia size za partner wa kuoa ni ufala sana. Ufala kabisa. You get? So umeangalia hiyo aspect, ukishaenda na yeye hiyo siku yenye mtakuwa na yeye home, it is just going to be that one day. You get? After that one day, yes, hata osha vyombo juu anakaa poa juu akai kuosha vyombo. Mkishatoka hapo mkienda, are you 100% sure this is a woman who is valuable enough to be a wife? Is this marriage going to last? No, I'm just saying like that is a very some of the characteristics people will look into. Yeah, a very that are not important at the end of the day. Hiyo ni reason yenye si important na ndio inafanya marriages nyingi zenye watu nowadays wako like ati marriages as works. Sijui beshte yangu ameoa tu last month. They have 2 kids, wameachana, you know. So you look at, and then ukikaa chini ukiangalia reason wali oana, unapata uchalia alimoa juu ni dema kona haga. Ako kavi ati yao nini, and then at the end of the day so uko like ni kweli. Uko like hiyo ni reason ilifanya huo dem. And so unaona hizo reason, and sometimes and they don't last. I think I don't know if Paul will agree, but I think sometimes men let me go for men. Yeah, wanawake we can justify say they're looking for money, man. So money unatumia hata kama si yako anyway. But I see by the that's the only thing women are looking for most of the time. No, nasema most of the time. Most of the time. Sasa hizi niambia ati unaweza uliza dem akwambie sizi taka boy yako na do. Dem gani? Kwanza itakuwa miracle. Dem gani miracle zinajiperform tu zenyewe. Uchumi ni mbaya. Ni kama venye tu Fiji ametuambia hapa saa hii. And now let us venye ametuambia, let me tell you logically. Amefikiria logically. You see, hiyo miracle, kuna miracles zingine atungoje ati zifanyike from heaven. Zinafanyika tu every day. If a woman will tell you Mr. Kim to akona do, it's a miracle. We all see that about hallelujah. No, but kuna watu wako na dona, wako hawana values, wako na madharau, wako na so and trust me, lakini acha nikwambie, unajua ni mademu ngapi wanaweza taka huyo mwenye ana values, hata yeye double standards, wanaangalia anaendesha nini. Hizo values tutavumilia, tutavumilia. Kwa nini mimi mnatujua mnavumilia values, nitalia kwa Benz kuliko niende nifurahi kwa bike. Well, you see, and I think those are some of the things that make make even, you know, when your people are getting squeeze. I think what I'll do a courtship by the squeezing dating too, then you get married if you don't want more time. But at the end of the day, all these things, like sometimes naungana blind reasons of finding up music, and it's both way, men and women, very blind reasons. Because if you're going to look at somebody of how much they are carved, of how much they carry out their chest, and how much they carry at their back, you are sick. And if you're also going to look for how much, hizo ndo vitu yeye anataka, no problem, but then kulala kwa mbao, ndo namwambia tu kweli. No, and that's what I'm telling you, at the end of the day, it's you are decision. Sick. You are sick in a decision then if you're not sick. Because if you're going to stand and say, no, mimi natafuta mtu mandevu
mi natafuta mtu mrefu, Beard gang. natafuta mtu Kuna dread. akona madredi, natafuta mtu mwenye natafuta mtu anendanga gym asubuhi jioni, atamake dosa ngapi, natafuta mtu natafuta mtu yani, and then at the end of the day when they're not now building you start saying kinaonga tu west. Because now they're not now building you anyway. Unatafuta values za Because for ufala. me I think we have like 6 minutes to go. For me, what I think of, and I think maybe you just tell us what you think of Paul kidogo too briefly. At the end of the day, would you go for uliza sema ukweli kwanza kabla kuwe wise. Would you go for the looks of a woman, how she looks beautiful, oh hallelujah, eyes oh blue nini, red lips, oh car dimples, do you wanaanga nini mwanya, all those kind of things, oh kavi amebeba kubeba ni Kisumu mzima, ameweka kini Brookside mbele. Hata usiseme B ni hiyo A. Anyway, usiende B. Okay. Akisema Acha B anakuwa nikwambie. anadanganya. Kwa akili ukimwona tu hivi uko inaweza mtaka kabisa hadi uni mwingine sasa hiyo, hata huwezi angalia mtu mwingine hiyo You type. become stupid. Lakini the moment umekaa umeongea na yeye usikie akili yake, sasa ndio uko hii urembo yote, lakini akili ni bucket. Akili Yani hakuna kitu. amebeba kubeba lakini akili haijabeba. akili So you haina wouldn't kitu. be with that person. Okay, maybe Because perspective ya wanaume, mwanaume unajua ataka- pia kuna mtu anakaa hivyo na anataka kulana, unaona, lakini kuna mtu mwenye ako totally ako hivyo na hataki kuchange na nini. Anajua hiyo ndo Anataka- kila kitu sasa. ati I was born like that, sijui yo hataki kuchange. I cannot settle for that, you see. But if at all unataka kuchange, uko willing kuchange na uko na plus the looks, I But don't do you, mind. by the way, do you Rafiki, too, as I think the last question, and then we give our parting shot and share our social media platforms, which we did not do, I remember recently. But do you believe that these stories are the many stories you've heard of divorce, the many stories you've heard of cheating, the many stories you've heard of family fights and here and there, bullying and all kind of stuff? Do you think they also, play a bigger part into making a lot of those who are not ready for, or those who have not gotten into marriage afraid? Yeah, I think in this generation, people have normalized cheating, to be specific. People have normalized cheating in a way that it imekuwa like, if you're a guy and you're not cheating, wanaanza kufeel nika you're not a guy, Kama uko sawa. nika uko sawa, we've normalized in this generation in that a guy is supposed to cheat, and that is not how it's supposed to be. So you sit down on a GM, and we've seen so many married men with infidelity issues. So you find yourself so many ladies or guys who are dating married people. So unajiuliza kana date mtu nako married, what makes me think nikiingia kwa marriage itakuwa any different, you get? So many infidelity issues, and they are so normal and they are everywhere. Yani unamkanga hivi kama si politician, ni celeb, kama si nani and it's infidelity issues involving kids and everything. So unaangalia uko zile za, if these things are happening and these people are married, naingia kwa marriage kudu. Yeah, and I think it's very big, and maybe just so that we go back after you just say that, and then I think you'll share parting shots. Do you also, because do you believe that we have made marriage not marriage actually, do you believe we have made relationships more of a currency today? Because there's an idea of a woman, there's a woman who came out and said, me, I only want a kid with at least 4 rich men, and then I sit back. And then in the comment section were so many ladies, hata mimi, I don't want marriage, I just want somebody who will give me a kid, and then I'll go to court, and then they'll be paying me every single month for whatever they're receiving for the kid and for me at the end of the day. Do you think making those kind of relationship and the currency you're made in it has also, made marriage, especially for now, let's say, ladies, hard because of like there is an easy way, by the way, of making money? Okay, I think that is very stupid, to be honest. Because huwezi niambia ati utapata mtoi wa mtu alafu juu tu ya do. Unacheki, as in personally hata wewe mwenyewe hujirespect. Unaenda tu unapeana mwili yako, unapata mtoi for money. For money. Yake anaweza decide akupei. No, the court will make them do so. Okay, the court will
Mimi nikiwa mwanaume na ni file for bankruptcy, hakuna bobu naweza chukua kwangu. You file for bankruptcy. Hey, do you know how men are smart nowadays? That you're going to get a kid for a guy. Ana file for bankruptcy na hakuna chenye utafanya. Nice one. Now men, I think you know that bankruptcy. Please don't do that. Yes. Unasikia? So I think, okay, not unless you don't respect yourself as a woman. So that's my view of that. Juu hawezi niambia ukiwa dem ati, especially ati nipate na wanaume 4 watoi. So that all of them give a monthly payment of, you see, 50,000, 10,000. Watoi ndo wanakuwa affected. Yeah, at the end of the day. Dads. Yeah. Okay, so maybe just one parting shot before wanted to tuende kwa alafu tuende kwa Fiji. What is your parting shot, and then you show also share with us your social media platforms pale wasi wanataka kupata wajue wakitaka kuongea na Paulo wanaongea nawe kutoka wapi? Instagram kingori.mwangi_. Sina TikTok, sijui nini hizo zingine sina. Maybe labda okay, sijui. Nice. So go to Instagram. Kingori.mwangi_. .mwangi_. Any parting shot, anything you'd want to tell somebody on issues relating to anything, marriage, anything? Okay. Unajua sijaoa, so sijui kama niko na the best advice. No, that's why I'm giving you a very open ground. What is that one advice you want to tell somebody today? Nikutana mtu tu, obviously amjongelea kitu yote, but just want to give them an advice. What is that one thing? Or anything like not anything, about marriage or anything. Kuhusu watu wanaogopa marriage, watu wasiogope. Anything you want to say. I think kuwa na values zako personally. And then I was listening to another guy, he was saying if you are looking for a partner, be that partner first. And then you will attract huyo mtu mwenye unataka. Kama unataka mtu loving, mtu caring nini, you first of all yourself be that person, be that loving person, caring person, and then your partner will come. 100%. Nice one. I love that. Fiji, tuambie. Well, I don't have much to say. Do mimi na marriage kidogo maji na mafuta. Mimi naona marriage ni slavery kwanza kwa hii generation ya Africa hii. Like they expect you to do certain things as a woman, but I wouldn't discourage marriage because there are those that work, there are those that watu wako na different expectations. So I think what I would say is maybe yes, advice watu kwa marriage. I kind of find it misleading because ndawadanganya tu na mimi mwenyewe sitaolewa. Social media platforms maybe. You can find me on all social media platforms at Afiji. Afiji is AFIGY on Instagram, Twitter, everywhere. Okay. So ladies and gentlemen, venye tu Paulo amesema, they say before you start finding a partner, find the partner you are looking for in you. That will make you a better person. Before you start looking for a friend, find the friend you're looking for in you. So that at the end of the day, whatever you have in you attracts automatically the other person 100%. Me, I'll say this for those who fear marriage. I don't know why you fear it, but anyway, I'll say this. In whatever decision you make, please ensure both ladies and women, those who have kids and those who already have kids, think of those kids, manze. Do a lot of decisions we are making today are hurting our kids at the end of the day, because umeachana na huyo no because you want this, you're making it a currency. At the end of the day, the kid is missing a lot. That is just about that. But anyway, this is Real 360. We are relating with you in everything you do, you don't do, you want to do, you thinking of doing. My name is Emmanuel Smile. Kumbuka, this is Relate 360. Lakini kabla nende mbali, I know you've sent a lot of comments, but I have not read all of them because there wasn't a question per se. But I'm sure you have loved the show. This is Relate 360. Kumbuka, mimi na wewe, sisi na nyinyi. This is the end.